전 세계적인 여성 보컬을 두고 이분은 비교 평가를 합니다. Well, what is your favorite? Yeah, Sohyang. That was your favorite. Yeah, I feel like blah, 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 blah. I really appreciated Lea Salonga. 침착해져야 하는데 It was 겉보이면 a 안 Broadway 되는데 version. 왜 Even 이리 after I made a big 자꾸만 soliloquy 삐지고 about how 싶어질까요? she- 옳다고. 여기 과거로 돌아가 아내를 구하려다 계속 실패하는 남자가 있습니다. 그런데 이런 타임루프 영화를 보면 늘 이상한 점을 발견합니다. 과거로 돌아가는데 왜 내 기억은 과거의 기억으로 돌아가지 않지? 아내에 대한 기억도 잊어야 맞지 않나? 제가 물리적으로 설명한 능력은 안 되고 옳다구답게 리액션적으로 이 현상에 대해 오늘 설명해 보겠습니다. 오늘의 주제어는 바로 기억입니다. 옳다구가 추천하는 첫 번째 유튜버 둘의 라인업부터 알려드릴게요. 세월이 흘러갈수록 점점 느끼해져가 아니라 귀여워져 가는 폴란드 보컬 코치 야직. And whenever I see Sohyun, I'm always happy. 유니버셜 워너뮤직에서 활동했던 아티스트, 음악 제작자, 보컬 코치인 타냐. I'm reacting to everything since 2018. And you know, Korean people, they do have a big advantage. And by the end of the video, I'm going to discover what this advantage is when it comes to singing. 크로아티아의 성악 교수, 싱어송라이터, 보컬 코치인 메르조. And Sohyang is actually one of these singers that I actually play and show to my students, singing students, when I want to show them somebody who has an incredible vocal technique. 과거 마이클 잭슨 작곡가이자 보컬 코치 리처드와 그의 오랜 친구인 가수, 작곡가, 디렉터 저니입니다. Sohyang. This woman's got power. She does. And the song's This great. is going to be This is gonna be a good. good combo. Oh yeah. 이분들 모르면 소양 팬이 아니다라고 해도 과언이 아닌 이 레전드 라이너. 그렇지만 뻔한 리액션이 될지 모를 이분들을 올드한 유튜버들의 뉴송 한 곡에 한 방에 추천 소개해드리겠습니다. 수억 명이 시청한 이 노래에 대해 유일하게 야증만 정말 아무것도 모른 채 리액션을 합니다. Okay. Okay? Given the throne, I didn't know how to believe I was a queen that I'm meant to be. Ooh, that's E3. E3 for Sohyang. She sounds very low here in this verse. 소양을 고음만 잘해라고 평가절하하는 분들이 간혹 있습니다. But she's super versatile. She can do it all. 근데 음악 역사에 있어 고음만 잘했던 가수가 단 한 명이라도 있었나요? 그저 질투나 비아냥 아닐까요? She's by nature just a soprano, so it's going to be very low for her going there, right? I lived two lives, try to play both sides, but now that's how I'm getting paid. Cause now she on stage. I'm done hiding and so far away. An F sharp 5. Okay. Okay, so that first Shining was very like it was more like a heady mix, and then she gave it a little bit more depth and a little bit more punch. She makes it seem like it's not that difficult, but you can hear that it's high and there is power there as well. Awesome. We're dreaming hard, we can so far away, baby. We're going up with our voices. You wanna get G5. I'm done hiding now, I'm shining like a That's an A freaking 5 to an F sharp 5 to G5. Whoa. Is this a cover or this is an original song? Let me 야지 know, 잘 because 모르겠으면 I 곧 wanna 출시하는 hear the 옳다고 original 캐대온 doing 영상을 these notes. 시청하길 바래요. Oh my god. So much range so far. From E3 to A5, you get 2.5 octaves. Wow. She is amazing. And I think this is something she could pull off live as well without any problems, right? I think some people maybe just don't want to take the risk. I wouldn't do that live. If you give me 500,000 euro, I would do it live, but I would mess it up. I would do it in an alto key though. I was just waiting for this note. This is the hardest note, and I knew that
she has it in her to sing it, but still a very hard note to pull off, and she's done an amazing job. 사실 이 Like, this is what I'm 정도는 talking 누구나 about when it 부를 comes 수 to 있는 technique. 고음이긴 합니다. Even the way she 중얼거릴 changes up the 땐요. word a bit. F sharp. Yeah. No, she's got some range, which is why she's singing this song. Brutal. Yeah, that's freaking up there. Using so many different stylistic choices, she knows when to unzip her vocal folds for breathiness in her voice, and then how to go back to the zipped up vocal cords coordination and have that more rounded and powerful sound. 수년가 소양이 노래하는 목적은 상처받고 아픈 사람들을 위로하고 다독이는 것입니다. 그럼 그녀가 바로 현실 세계의 헌트릭스 아닐까요? The catchiest chorus I've heard. Okay, I'm more impressed by her backing vocals that she does as well than the original voice. Like, listen to this So Hyung on the right. Wow, this is so high, unbelievable. So this is a nice twist. I mean, now I understand. But I like the backing vocals, and some people really need hard work to get there. For many people, the majority actually of singers, it's really not that easy. We all know they're gifted. I think Korean people as well, they're really good. She's outstanding. She sounds like she's 25, and we know she's not. I mean, just the power and the range, accessibility. I keep saying that in every reaction, but she looks so young to the point. Yeah, she has such a sweet, relatable tone too, and just a really powerful, badass belt. It's That's a great way to describe it. Badass. Yes. But she is a badass. She's doing it smiling, and she's proving to all of us, wonderful. You can take a pop song and sing it like this, and you will get a lot of praises from Yazik, and it's just almost impossible to cover. Yeah, I don't think it was really hard work for Soyoung to do the song, because we all know Soyoung, and if you've seen her rendition of I Have Nothing or I Will Always Love You, she's like, wait a minute, I can do this like higher, and even better, because I don't think they can touch these vocals. Absolutely. 메르조 아무리 젊고 싱싱한 목소리를 갖고 있다지만 그래도 소양이 캐대언 멤버로 출연하는 거 좀 힘들지 않을까요? If they ever do a part 2 of the movie, they have to add So Hyung as maybe some Huntrix mentor or something like that. 의문현답이네요. They can definitely give her a role as somebody very experienced in singing who has a lot of years doing this live and stuff like that. Maybe showing Huntrix a few details, that they could use to defeat their next enemy. 이분들의 수년 전 첫 리액션은 우리의 기억 속에 이미 잊혀졌을지 모릅니다. 그렇지만 언제든 다시 찾아오는 이분들을 우리는 기꺼이 다시 클릭하게 되죠. 왜 그런지 이 영상에서 꼭 알려드리겠습니다. 다음 추천 유튜버는 제니입니다. 2024년 9월 그녀는 처음으로 소양을 리액션하게 됩니다. I have to give her a lot of credit, actually. I see why people would be pretty impressed by her. 그러면 그렇지. 역시 전문가답게 앞부분만 들어도 금방 이 가수의 레벨을 알아채는구만. What's her name? Sohyung. She's actually. She's from a girl band or what? 46. No. And That is so she's young. known as the Korean Mariah Carey.
That's Yeah. what they call her. can see that. Yeah, I believe that. The 이분은 only thing I 성격도 hear 아주 is 시원시원하구만. 즐거운 기억을 갖고 8개월 후에 이 영상도 시청을 하게 됐죠. 소양, 효린, 레아 살롱가, 아만다 등등 노래 잘한다는 이 여가수들의 커버곡을 듣고 그녀는 리뷰를 했죠. To another stranger. Well, what is your favorite? Yeah, Sohyang. That was your favorite. Yeah, I yeah, feel like blah, 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 blah. I really appreciated Lea Salonga. 네? It was 여튼 a 뭐 bit 이유는 Broadway 더 이상 version. 들리지도 Even after I made a big 않고 soliloquy about how 시원시원했던 she 그녀의 kept it 말투가 pop, 왠지 오늘따라 it wasn't. 유독 It was 건방지게 definitely a 보이기도 more Broadway 했습니다. theatrical take. 불쾌한 기억을 갖고 있던 But- 어느 날 유튜브 알고리즘에 뜬 그녀의 리액션 영상을 의도치 않게 클릭해버리고 말았습니다. Bring the fairy Disney princess, girl. It's like got flavors of a whole bunch of stuff. She mixed gospel with. Well, like Korean R&B, folk. riffy, Yeah, Korean yeah, folk, yeah, and then yeah, the Disney yeah. like that. Yeah, yeah. 아리랑 선물과 소양의 보컬이 그녀에게 경건함이란 선물을 선사했을까요? 이제껏 발견하기 힘들었던 초롱초롱 빛나는 눈빛, 정돈된 자세와 수많은 상념이 제 시야에 들어오기 시작했습니다. 이윽고 2분간 경탄의 시간이 다가옵니다. 단 한 번의 멈춤도, 단 한 번의 평가와 말도 없이 그녀도 소양에게 영혼을 뺏기고 맙니다. Girl, why is this so easy for you? Right? What is happening? Man, long phrasing and like switch. This was a crazy ass performance. Yeah. Crazy ass. Which just What a flex. What a flex. But it didn't seem like she was flexing is the thing. It felt That is when it's easy. the most beautiful. Yeah. I'm not saying she wasn't putting a lot of effort, but we didn't see her like working for it. 과정이 I'm sure she 어찌됐건 was. 결론적으로 이후에도 그녀는 소양에게 단단히 빠진 것 같습니다. 저도 이제 그만 삐지고 흐뭇한 감정만 갖고 지켜볼 테니 젠도 앞선 레전드 라인업에 언젠가 꼭 포함되기를 바라겠습니다. 자, 이제 마지막 추천 유튜버들을 통해 오늘의 주제에 대한 대답을 찾아보겠습니다. 뉴 유튜버들의 올드한 노래 리액션입니다. 잔잔하면서도 진솔한 감정이 이 유튜버 리액션의 묘미인 것 같습니다. She can do, and I'm really looking forward to it because from what I heard about Soyoung from you guys is that she's insane. 닉은 캐나다 출신 성악가, 보컬 코치, 제작자, 음악 감독으로서 냉철하고 객관적이며 감정 기복이 크지 않는 리액션 유튜버입니다. So far, oh, it's a beautiful sound, and there's so much control. Here's what we're gonna do: we're gonna continue listening on, and then we'll go back and look at a few important details. that 이게 we 이분 don't want to miss. 리액션의 마지막 멈춤입니다. 덕분에 번역 작업이 수월해졌죠. 심지어 소양에게 쫄았나 싶을 정도로 노래 끝날 때까지 숨 한 번 쉬지도 못할 만큼 영혼을 뺏겨버리고 맙니다. 기뻐서인지 슬퍼서인지 도무지 알 수가 없는 그의 깊이는 어떤 감정이고 어떤 기억을 담고 있을까요?
그동안 우리는 수많은 유튜버들의 동고 확대와 턱 떨어뜨리는 현상을 폭격했죠. 이분도 기억에 남을 만큼 찰진 리액션으로 기억될 것 같습니다. Did you see me crying? Not many performances break me like that, man. But oh my God, I don't know what to say at the moment. Just give me a second. I'm really, really impressed. She's just incredible. How have I never encountered this amazing singer before? 서양 노래에 깊이 빠져 눈물을 흘리는 모습이 그에 대한 저의 마지막 기억입니다. 그런데 6개월째 업로드를 하지 않고 있는 그의 상황에 덜컥 걱정이 앞서네요. 이런 제 마음이 업로드가 늦어지는 옳다구 채널 시청자분들의 마음과 같을까요? Less speechless. It kind of became too much towards the end. I was just, very emotional. But anyway, holy crap, man. I have seen this and heard this song performed by many artists, but she definitely is one of the best ones I've ever heard, and got multiple goosebumps during the whole performance. Wow, spectacular. That's all I can say. How I could describe it in one word. One of the greatest singers on this channel, for sure, without a question. So I want to go back and look at some things and talk about things. 그러나 이 멘트는 결국 지키지 못할 약속, 거짓말이 되고 맙니다. 한번 감동했으니 이제 신선도가 떨어져 또다시 눈물 흘리지 않고 분석에 집중하겠죠. She can do a mixed belt. She can do low chest voice singing. She can do it all. 세부적으로 분석을 하려다가도 그는 또다시 넋을 놓고 멈춤을 잊어버리게 됩니다. 앞서 맴돌았던 감정에 대한 기억이 남아서일까요? 한 번 더 들어보니 그는 더 깊은 감동의 수렁 속에 빠져버리고 맙니다. 평생 경험치 못했던 목소리와 감동이 불쑥 저 먼 한국의 한 가수로부터 다가올지 그가 어떻게 알 수 있었을까요? 결국 이렇게 벅차오르는 감정이라 시대와 세대를 가리지 않는 것 같습니다. Exceptional.
exceptional. I cried again. She just got it all for me, man. Holy smokes. 이 감동의 순간은 언젠가 우리에게도 흐릿한 기억으로 잊혀져 가겠지만 앞서 레전드 라인업도 바로 닉과 같은 경험으로부터 시작했던 것이죠. Oh, here he goes. Here he goes. Why is music I making mean, so sad? seriously. Everybody. When will she stop? This is so crazy. The octavietas. Oh. Even higher. Oh my god. I have. 내가 만약 외로울 때면 누가 날 위로해주지? 바로 여러분. 이분들의 첫 리액션은 비록 우리의 기억 속에서 사라졌을지 모르지만 그때 그 시절 그 기억이 난 그 감정은 아직 우리 무의식 속에 남아있지 않을까요? 그래서 우리는 알고리즘에 뜨는 이분들의 얼굴만 봐도 반갑게 인사하고 그 감정을 드러내고 싶어 무의식적으로 클릭을 하게 되나 봅니다. 마치 감정을 다 표현하지 못해서 아쉬웠던 첫사랑을 다시 만나듯이요. 나를 기억 못하면 어떡하지라는 불안감보다 남아있을 감정을 믿으며 우리의 인생을 살아가자고요. 과거로 돌아가 기억을 모두 다 잊더라도 우리는 아내, 남편, 첫사랑에 대한 감정을 분명 무의식적으로 갖고 있을 것이라 믿습니다. 반가운 소양 리액션 유튜버들과 감정을 나누고 행복한 마음으로 다시 우리 인생의 여정을 계속 걸어가야 하겠죠. 옳다고도 항상 함께 걸어가겠습니다. 오늘의 추천 영상들은 모두 다 이 영상 정보란에 링크하겠습니다. 원본 영상도 많은 시청 바랍니다. 이상 옳다고였습니다.